Look at the screen, guys, here. One of the important topic in aptitude, time and distance. If you are preparing for any exam, the concept weightage is at least 2 to 4 marks, guys, here. So that's why very important topic, guys, here. Okay. So time and distance again classified into three types. The first one is problems and trains, and second one is boards and streams, and third one is races and games. Okay, races and games. So time and distance again classified into three types. The first one is problems and trains, boards and streams, and races and games. If you are perfect in four topics, time and distance, problems and trains, boards and streams, and races and games, the concept weightage is at least 2 to 4 marks, guys. So that's why very important topic and very big topic, guys. Okay, so look at the screen, guys, here. The time. What are the units of time, guys? Anyone? What are the units of time? Hours, minutes, and seconds. Okay, what are the units of time? Hours, minutes, and seconds. So total enter the concept లో మినిట్స్ అనేవి ఉండవండి. బట్ ప్రాబ్లమ్ లో మినిట్స్ అని ఇస్తాడు. ప్రాబ్లమ్ ని బట్టి మనం అవర్స్ లో కానీ దాని సెకండ్స్ లో కానీ కన్వర్ట్ చేసుకుంటామండి. ఓకే, సో దట్స్ వై టైమ్ యూనిట్స్ ఆర్ ఇన్ దిస్ కాన్సెప్ట్, అవర్స్ ఆర్ సెకండ్స్. బట్ ప్రాబ్లమ్ లో మినిట్స్ ఇస్తాడు. ప్రాబ్లమ్ ని బట్టి మనం అవర్స్ లో కానీ దాని సెకండ్స్ లో కానీ కన్వర్ట్ చేసుకుంటామండి. Okay, right. So 1 hour is equal to how many minutes, guys? 1 hour is equal to how many minutes? 60 minutes. Yes, very good. 60 minutes. 1 minute is equal to how many seconds, guys? 60 seconds. Very good. And how to convert 12 minutes to hours, guys, here? How to convert 12 minutes to hours? Anyone? Minutes ni hours lo ela convert chestam? Okay, right. It's a conversions also very important, guys. Here 12 minutes. 1 minute is equal to, so 1 hour is equal to how many minutes? 60 minutes, right? 12 by 60. So then 12 ones are 12 5s are 60. Then 1 by 5 hours. 1 by 5 hours. Minutes ni hours lo convert cheyalante by 60. Okay, so same 12 minutes ni seconds lo convert cheyalante into 60. 12 6 are 72. 720 seconds, guys, here. Okay, so minutes ni hours lo convert cheyalante by 60, minutes ni seconds lo convert cheyalante into 60. Clear and all of you conversions? So in this concept, units are very important, guys. Each and every problem definitely units untayandi. In case పొరపాటు నేను మర్చిపోయినా సరే మీరు మర్చిపోకూడదండి. Okay, units are very important, right? And next term, distance. Distance. What are the units of distance, guys? Anyone? What are the units of distance? Kilometers and meters. In this concept, we are using only kilometers and meters, no centimeters, no millimeter. But particularly find out cheyamante manamu find out chesam. Otherwise, in generally, so distance units are kilometers and meters andi. Okay, right. Next, 1 kilometer is equal to how many meters, guys? 1000 meters. Yes, very good, excellent. So 1000 meters. So 1 meter is equal to how many centimeters, guys? How many centimeters? 100 centimeters. 10 centimeters. Okay. So 1 meter is equal to 100 centimeters. And units are very important, guys, here. Okay, right, Andy. And next, coming to the speed. Next term is speed. What are the units of speed, guys? Kilometer per hour or meter per second. Kilometer per hour or meter per second. Okay, look at the screen, guys, here. For example, 40 kilometer per hour. What is the meaning of 40 kilometer per hour, guys? What is the meaning of 40 kilometer per hour? Per 1 hour, 40 kilometers. Yes, very good. Per hour, 40 kilometers. 1 hour, it traveled 40 kilometers. Okay, 40 kilometer per hour means 1 hour, 40 kilometers, guys. Okay, so next, so kilometer per hour or meter per second. Look at the screen, guys, here. So time, distance gaani kilometers lo unte, time anedi ela undali? Hours lo undali. సో డిస్టెన్స్ కానీ మీటర్స్ లో ఉంటే సో టైం అనేది సెకండ్స్ లో ఉండాలి అని మీకు స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను. మినిట్స్ అనేవి యూనిట్స్ ఎక్కడా ఉండవు ఈ కాన్సెప్ట్ వరకు. బట్ ప్రాబ్లమ్ లో మినిట్స్ ఇచ్చినా సరే
డిస్టెన్స్ అనేది ప్రాబ్లం లో కిలోమీటర్స్ లో ఉంటే టైం అనేది అవర్స్ లో ఉండాలి. డిస్టెన్స్ కానీ ప్రాబ్లం లో మీటర్స్ లో ఉంటే టైం అనేది సెకండ్స్ లో ఉండాలి. ఓకేనా? సో దట్స్ వై యూనిట్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గైస్. Okay, look at the screen guys here. So this is a magic triangle. So distance, speed into time. Distance, speed into time. For example, I want to time formula. Just close them the time. Remaining is distance by speed. Remaining is distance by speed. What is the formula of time, guys? Distance by speed. For example, so distance. If you want to distance, okay, so just close them there. Distance. And remaining is speed into time. Remaining is speed into time, and okay. Next, for example, I want to speed formula. Just close them the speed. Remaining is distance by time. Remaining is distance by time, and so these three basic formulas are very 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 important, guys. Here, these three basic formulas common for all four concepts, and time and distance, problems and trains, force and stream, and race and games. Lo, ఈ three formulas అనేవి కామన్ గా ఉంటాయి. Clear and all of you? Okay, listen. Distance is constant, and distance is constant అయితే so speed is inversely proportional to the time, and speed is inversely proportional to the time. అంతే కదండి, మన స్పీడ్ గా వెళ్తున్నాం అనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు 60 km/h స్పీడ్ తో వెళ్ళారు అనుకోండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 200 కిలోమీటర్స్ ని, ఓకే, 200 కిలోమీటర్స్ ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 hours లో ట్రావెల్ చేశారు అనుకుందామండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 hours లో ట్రావెల్ చేసాం అనుకుందాం. ఓకేనా? రైట్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను 100 km/h తో స్పీడ్ తో వెళ్ళాను అనుకోండి. 200 kilometers ని ఎంత టైంలో ట్రావెల్ చేస్తాను అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 hour లో ట్రావెల్ చేస్తాను కదా. సేసార్ నో? సేసార్ నో గైస్? గైస్ అర్థమవుతున్న పాయింట్ ఇక్కడ? Guys, all of you. Anyone please respond. Yes, sir. సింపుల్ అండి. ఇప్పుడు 60 km/h స్పీడ్ తో వెళ్తే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 hours లో రీచ్ అయ్యారు అనుకుందాం 200 kilometers ని. అదే 100 km/h తో వెళ్ళారు అనుకోండి, 200 kilometers 1 hour లో ట్రావెల్ చేశారు అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. అంటే ఇప్పుడు మీనింగ్ ఏంటి ఇక్కడ? స్పీడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే టైం అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంటుంది. ఓకేనా? స్పీడ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంటే టైం అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంటుంది. అండ్ స్పీడ్ ఇస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద టైం అని చెప్పేయచ్చండి మనం. Yes or no? Yes, sir. Okay, right. And these points are very very important, guys. Right. And move on to next 2 points. Conversions. Convert km/h to meter per second. Okay, so blindly we are using 5/18. ఎవరు చెప్పినా సరే 5/18 ని గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్తారు. అసలు 5/18 ని ఎందుకు గుర్తుపెట్టుకోవాలో చూద్దామండి ఇక్కడ. రైట్. సో కన్వర్ట్ km/h to meter per second అండి. అండ్ కిలోమీటర్స్ మనం మీటర్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి. 1 kilometer is equal to how many meters? 1000 meters, right? ఇక్కడ here is hour and here is seconds అండి. అవర్స్ ని సెకండ్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే 1 hour is equal to how many minutes? 60 minutes. 1 minute is equal to how many seconds? 60 seconds. అదర్వైజ్ 3600 డైరెక్ట్ గా రాయొచ్చు అండి, నో ప్రాబ్లం అండి. ఇక్కడ మనకి అంటే 60 into 60 రాయడం కన్నా 3600 కూడా రాయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం అండి. ఓకే, జస్ట్ క్యాల్కులేషన్ పర్పస్ నేను 60 into 60 రాస్తున్నాను. 0 0 cancel, again 0 0 cancel. So 2 5s and 2 3s. Any cancellation guys here? No. Numerator is how much? 5. Denominator is how much? 3 6 18. And every time 1000/60 into 60 రాయకుండా directly we are using 5/18 అండి. And for example the question like this, guys. Convert 72 km/h to meter per second. 72 km/h to meter per second. అంటే కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ని మీటర్ పర్ సెకండ్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే డైరెక్ట్లీ వి ఆర్ యూజింగ్ 5/18 అండి. అంటే 18 1s 18 4s 72, 4 5s 20 meter per second. 20 meter per second. అండ్ ఇప్పుడు 5/18 రాయడం బెటరా లేకపోతే 1000/60 into 60 రాయడం బెటరా? Yes, and the problem చూడగానే విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ లో చెప్పాలి సార్ అంటే సో 5/18 ని గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలండి మనకి. రైట్. సో నెక్స్ట్ కన్వర్ట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ టు కిలోమీటర్ పర్ అవర్. కన్వర్ట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ టు కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అండి. సో మీటర్ పర్ సెకండ్ ని కిలోమీటర్ పర్ అవర్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే వీఆర్ యూజింగ్ 18/5 అండి. జస్ట్ రివర్స్ చేయండి 5/18 ని. సో
జస్ట్ రివర్స్ చేయండి చాలు, ఇంకేం అవసరం లేదండి ఇక్కడ. ఓకే రైట్. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 25 మీటర్ పర్ సెకండ్ ని 25 మీటర్ పర్ సెకండ్ ని కిలోమీటర్ పర్ అవర్ లోకి కన్వర్ట్ చేయండి. 25 మీటర్ పర్ సెకండ్ ని కిలోమీటర్ పర్ అవర్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తే సో డైరెక్ట్లీ వీఆర్ యూజింగ్ 18/5/18. 18/5. 18/5. 5 ones are 5 5s are 25. 5 5s are 25. So 18 5s are 90 kilometer per hour. 90 kilometer per hour. And 60 into 60 by 1000 radam karna directly we are using 18/5 only. Clear and all of you? So simply just remember guys, convert kilometer per hour to meter per second. We are using 5/18. Convert meter per second to kilometer per hour. We are using 18/5 only. Clear and all of you these 2 points? Yes or no? Yes, sir. Yes. Very good అండి. సో మీరు జనరల్ గా మనం మాట్లాడుకుంటుంటామండి 1 ఎకరా అంటే 1 ఎకరా అంటే సో ఎన్ని సెంట్లు వస్తాయండి? హౌ మెనీ సెంట్స్? మనం ఇంట్లో పిలుచుకుంటూ జనరల్ పిలుచుకుంటూ ఉంటాం 1 ఎకరా. 1 ఎకరా అంటే ఎన్ని సెంట్లు వస్తాయి? 100 yes 100 సెంట్స్ వస్తాయండి. 1 సెంట్ అంటే 1 సెంట్ అంటే ఎంత? ఎన్ని గజాలు? 48.8 గజాలు అని చెప్తామండి. ఓకేనా? 48.8 అని చెప్తాం ఇక్కడ. 1 గజం అంటే 1 గజం అంటే ఎంత అండి? 1 గజం అంటే ఎంత పిలుస్తాం జనరల్ గా? చాలా మంది తెలియదు ఇది. 9 ఫీట్స్ కాదండి. సో 3 ఫీట్స్ అని చెప్తామని ఇక్కడ మనం. ఓకే సో అంటే 3 అడుగులు అని చెప్తుంటాం అనమాట. ఓకేనా రైట్. వీటి గురించి మనం తర్వాత మాట్లాడదామండి, నో ప్రాబ్లం. రైట్. నెక్స్ట్ ఫార్ములా చూద్దామండి. యావరేజ్ స్పీడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గైస్ హియర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ house and school. A boy going to the school with speed up. Guys, all of you mute yourself. A boy going to school with speed of 40 kilometer per hour and come back to home with a speed of 60 kilometer per hour. Okay, so a boy going to school with speed of 40 kilometer per hour and come back to home with a speed of 60 kilometer per hour. Then find the average speed. Then find the average speed. Sir, both square add and are same or not? Okay, no problem. So a boy going to school with speed of 40 kilometer per hour and come back to home with speed of 60 kilometer per hour. So then find the average speed. And a boy going to school, come back to home. A boy going to school, come back to home. The distance is same or different, guys? Same, sir. Yes, an equal distance is given. Then the average speed formula is 2 into product by sum. Equal distance is given, then the average speed is 2 into product by sum. Okay, 2 into x means first speed, y means second speed. First speed is how much? 40 kilometer per hour. Second speed is how much? 60 kilometer per hour. 60 plus 40 is how much, guys? 100. Okay, 0 0 cancel, again 0 0 cancel. So 2 6 are 12. So 12 4s are 48 kilometer per hour. The average speed is how much, guys? 48 kilometer per hour. The equal distance is given, then the average speed is, what is the formula? 2 into product by sum. Clear and all of you? Just remember formula only. Okay, right. I think one more example. For example, the total distance is 600 kilometers. For example, guys, here the total distance is 600 kilometers. A person moving first half 300 kilometers. A person moving first half 300 kilometers with the speed of 80 kilometer per hour. With a speed of 80 kilometer per hour, and remaining distance with the speed of 40 kilometer per hour. Then find the average speed.
Then find the average speed. Total distance is how much, guys? 600. 600. First half is how much? 300. 300. 300. Remaining half is how much? 300. 300. Right. So now distance is same or different? First half is 300. Second half also 300. So what is the average speed formula? 2 into product by sum. 2 into product by sum only. Okay. For example, guys, here. For example, the total distance is 600 kilometers. A person moving first half 400 kilometers with a speed of 80 kilometers per hour, and remaining distance with the speed of 40 kilometers per hour. Then find the average speed. Then find the average speed. Total distance is how much? 600. 600. First half is how much? 400. 400. Distance is how much? 200. 200. Now distance is same or different? Difference. Different. Okay. The distance is different. Then the average speed formula is total distance by total time taken. The distance is different. Then the average speed is formula is total distance by total time taken. Total distance is how much, guys? 600 kilometers. 600. So, right. Total time is given in this problem? No. Okay. So we have to find out the time. What is the formula of time? Distance by speed. Okay. So d by s and distance by speed. Distance by speed. First distance is how much? 400 kilometers. And first speed is how much? 80 kilometer per hour. Let me calculate. 0, 0 cancel. 8 ones are 8 5s are. Okay. Total 400 kilometers. It can take how much time, guys? 5 hours. Okay. 5 hours. And second distance is how much? 200 with a speed of 40 kilometer per hour. Let me calculate. 0, 0 cancel. 4 ones are 4 5s are 4 5s are. Okay. Again 200 kilometers. It takes how much time? 5 hours. Total time is how much, guys? 10 hours. Total time is how much? 10 hours. And substitute here. 0, 0 cancel. Then is equal to. So average speed is how much, guys? 60 kilometer per hour. 60 kilometer per hour. Just remember, guys, equal distance is given. Average speed formula 2 into product by sum. The distance is different than the average speed formula total distance by total time taken. Clear and all of you? Just formula గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు, ఇంకేం అవసరం లేదు ఇక్కడ. Yes, sir, clear. Okay, right, Andy. And coming to the next formula, late and early cases. Late and early cases. Okay, for example, house and school. A boy going to school with a speed of 5 kilometer per hour. A boy going to school with speed of 5 kilometer per hour. He is late by 5 minutes. He is late by 5 minutes. However, another day, the boy going to school with speed of 6 kilometer per hour. He before reached 5 minutes early. He before reached 5 minutes early. Then find the distance between house and school. Then find the distance between house and school. A boy going to school with a speed of 5 kilometer per hour. He is late by 5 minutes. However, another day, the boy going to school with speed of 6 kilometer per hour. He before reached 5 minutes early. Then find the distance between house and school. అంటే ప్రాబ్లం లో క్లియర్ గా ఉంటుందండి. లేట్ కేస్, ఎర్లీ కేస్ అని, లేకపోతే రెండు ఎర్లీ కేస్ అని, లేకపోతే ఒక వన్ లేట్ కేస్, వన్ ఎర్లీ కేస్ అని ప్రాబ్లం లో క్లియర్ గా ఇస్తారండి. దట్ టైమ్ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ స్పీడ్స్ బై డిఫరెన్స్ ఆఫ్ టూ స్పీడ్స్ ఇంటూ టైం అండి. అండ్ టెక్స్ట్ బుక్ లో మీకు అవైలబుల్ గా ఉండదు. ఇది బేసిక్ మెథడ్ లో సాల్వ్ చేయాలంటే డెఫినెట్లీ వి ఆర్ టేకింగ్ 2 to 5 minutes టైం అండి. ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మీకు బేసిక్ మెథడ్ చెప్తాను, బట్ మీరు షార్ట్ కట్ యూజ్ చేయండి చాలండి. ప్రాబ్లం లో క్లియర్ గా ఉంటుందండి. లేట్ కేస్, ఎర్లీ కేస్, లేకపోతే రెండు లేట్ కేస్, లేకపోతే రెండు ఎర్లీ కేస్ అని ఉంటుంది. థర్డ్ టైమ్ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ స్పీడ్స్ బై డిఫరెన్స్ ఆఫ్ టూ స్పీడ్స్ ఇంటూ టైం. Product of two speeds. First speed is how much? 5 kilometer per hour. Second speed is how much? 6 kilometer per hour. The difference 5, 6. Difference is how much? 1 into time. Here is given 5 minutes late. Here is given 5 minutes early.
Okay, one late case, one early case is given, then add the time. Okay, one late case, one early case is given, add the time. Two early cases, two late cases given, subtract the time. This point also very important, guys, here. So late case is given, subtract the time. Early case is given, subtract the time. One late case, one early case is given, add the time. Here is given one late case, one early case. 5 minutes plus 5 minutes, total how many minutes? 10 minutes. 10 minutes. అంటే సో మనకి ప్రాబ్లం లో టైం అనేది మినిట్స్ లో ఉండొచ్చా? No, sir. నో. అంటే ఈ ప్రాబ్లం వరకు టైం యూనిట్స్ ఆర్ అవర్స్ అండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ స్పీడ్ యూనిట్స్ ఇచ్చారు, ఇక్కడ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఇచ్చారు. అంటే టైం యూనిట్స్ ఎలా ఉండాలి? అవర్స్ లో ఉండాలి. అంటే ఇప్పుడు 10 మినిట్స్ ని అవర్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే by 60 కదండి. Okay, right. 0 cancel. Again 6 cancel. The distance between house and school is how many kilometers, guys? Here 5 kilometers. 5 kilometers అండి. ప్రాబ్లం లో క్లియర్ గా ఉంటుందండి. వన్ లేట్ కేస్, ఎర్లీ కేస్ అని, లేదా రెండు లేట్ కేస్, లేదా రెండు ఎర్లీ కేస్ అని ఉంటాయి. థర్డ్ టైం యూజ్ దిస్ ఫార్ములా, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ స్పీడ్స్ బై డిఫరెన్స్ ఆఫ్ టూ స్పీడ్స్ ఇంటూ టైం అండి. క్లియర్ అండి ఆల్ ఆఫ్ యూ ఫార్ములా? Sir. యా, ఇవన్నీ ఫార్ములాస్ అండి. జస్ట్ నెక్స్ట్ అండి రిలేటివ్ స్పీడ్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిలేటివ్ స్పీడ్. ఎందుకంటే ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ట్రైన్స్ లో కూడా మనము సో ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తుంటామండి. దట్స్ వై వెరీ ఇంపార్టెంట్, గైస్. ఓకే, 1 second. Okay, right అండి. For example, one person moving A stage to B stage with a speed of 100 kilometer per hour. Another person also moving A stage to B stage with a speed of 150 kilometer per hour. Then find the relative speed. If two persons are moving in the same direction or opposite direction, guys? Same direction. Same direction. Two persons are moving the same direction. The relative speed is s is equal to x minus y. S is equal to x minus y. Here x means first person, y means second person. X means second person, y means first person అండి. అంటే ఎవరి స్పీడ్ హైయెస్ట్ ఉంటే ఫస్ట్ ఆ పర్సన్ నోట్ చేస్తామండి. ఎవరి స్పీడ్ హైయెస్ట్ ఉంటే ఫస్ట్ ఆ పర్సన్ నోట్ చేస్తాం. సో 150 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ minus 100 is equal to 50 kilometer per hour. The relative speed is how much? 50 kilometer per hour. అంతేగాని 100 minus 150 is equal to minus 50 kilometer per hour కాదండి. Just we are checking only difference. Okay, so ఇక్కడ two persons కాదండి, two trains. Okay, train 1, train 2 moving in the same direction. The relative speed is s is equal to x minus y. So two person, two cars, two buses, two cycles, anything moving in the same direction, the relative speed is s is equal to x minus y. Okay, right. For example, one example I'm taking here. A thief goes away with a Santro car at a speed of 40 kilometer per hour. The theft has been discovered after half an hour and the owner sets off in a bike at 50 kilometer per hour. When will the owner overtake the thief from the start? ఓకేనా, క్వశ్చన్ అర్థమైతే చాలండి. సో ఆటోమేటిక్ గా మన ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. మీకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ కి డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తాను. ఎందుకు అంటే మీకు క్లియర్ గా అండర్స్టాండ్ అవ్వడానికి మాత్రమే, మనకి ఈజీగా అర్థం అయిపోతుంది అన్నమాట. ఓకే, రైట్ అండి. A thief goes away with a Santro car with speed of 40 kilometer per hour. అంటే ఒక థీఫ్ ఒక శాండ్రో కార్ ని దొంగిలించి వెళ్తూ ఉన్నాడండి. ఎంత స్పీడ్ తో వెళ్తున్నాడు? 40 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ స్పీడ్ తో వెళ్తూ ఉన్నాడు. అయితే ఓనర్ ఎప్పుడు చెక్ చేస్తున్నాడు? ఆఫ్టర్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఓనర్ సెట్స్ ఇన్ ఏ బైక్. ఓకేనా, ఓనర్ బైక్ మీద వెళ్తూ ఉన్నాడు. ఎంత స్పీడ్ తో వెళ్తున్నాడు? 50 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ స్పీడ్ తో వెళ్తూ ఉన్నాడు. అయితే ప్రాబ్లం ఏమన్నాడు? when will the owner overtake the thief? అంటే they have to find out the time కదండి. ఎంత సమయం తరువాత దొంగని క్యాచ్ చేస్తున్నారు మీనింగే కదా. సే సార్ నో. Yes, sir. అంటే find out the time. What is the formula of time? Distance by speed. Distance is given here
No, sir. Distance is given. No. Yes, distance is given, guys. Here, distance is given. What is the meaning of 40 kilometer per hour? Yes, very good, Andy. What is the meaning of 40 kilometer per hour? Per hour, how many kilometers? 40 kilometers. Half an hour, how many kilometers? 20 kilometers. కదా 1 అవర్ కి 40 కిలోమీటర్స్ వెళ్తే ఓనర్ ఎప్పుడు చెక్ చేసుకున్నాడు? హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత చెక్ చేసుకున్నాడు. అంటే అప్పుడు థీఫ్ ఎన్ని కిలోమీటర్స్ దగ్గర ఉంటారు? 20 కిలోమీటర్స్ దగ్గర ఉంటారు. నౌ డిస్టెన్స్ ఇస్ గివెన్ 20 కిలోమీటర్ అండ్ స్పీడ్ ఇస్ హౌ మచ్? సో థీఫ్ స్పీడ్ ఇస్ 40 కిలోమీటర్ పర్ అవర్, ఓనర్ స్పీడ్ ఇస్ 50 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థీఫ్ గోస్ దిస్ వే, ఓనర్ ఆల్సో మూవింగ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ కదండి. అంటే ఇలా రివర్స్ లో అయితే దొరుకుతాడా? నో అండి, షార్ట్ కట్ అని చెప్పొద్దు. Clear up? So, and 2 persons are moving in the same direction. What is the relative speed? S is equal to x minus y. 50 minus 40 is equal to 10 kilometer per hour. 10 kilometer per hour. Substitute here and 0 cancel. After 2 hours, owner overtake the thief. After 2 hours, owner overtake the thief. So, clear and all of you? అంటే ప్రాబ్లం లో ఎక్కడైనా సరే 2 persons ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ అని పాయింట్ ఇచ్చారా మనకి? 2 persons ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ పాయింట్ ఇచ్చారా? లేదండి. సమ్ టైమ్స్ ఇస్తారు, సమ్ టైమ్స్ ఇవ్వనప్పుడు మనమే అసంప్షన్ చేసుకొని ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా? సమ్ టైమ్స్ 2 persons ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ అని చెప్పేస్తారు. సమ్ టైమ్స్ చెప్పనప్పుడు లెట్ us assume అండ్ దెన్ మనమే ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. Clear and all of you? 2 persons are 2 trains, anything moving in the same direction, the relative speed is s is equal to x minus y అండి. జస్ట్ ఆ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మీకు క్లియర్ గా అర్థం అవ్వడానికి ఆ ఫార్ములా అనేది ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తున్నాను నేను అంతే. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్. One person moving A stage to B stage with the speed of 100 kilometer per hour. Second person coming B stage to A stage with a speed of 150 kilometer per hour. Okay, so find out the relative speed. Find out the relative speed. 2 persons are moving in the same direction or opposite direction, guys? Opposite direction. Then the relative speed is s is equal to x plus y. 2 trains, 2 cars, 2 bicycles, anything moving in the opposite direction, the relative speed is s is equal to x plus y అండి. ఓకేనా? ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను, మీకు క్లియర్ అవుతుంది. 1 second. Okay, for example, the distance between A and B is 90 kilometers. The distance between A and B is 90 kilometers. So one day, one person moving A stage to B stage with a speed of 20 kilometer per hour at 6 a.m. At 6 a.m. Another person coming B stage to A stage with a speed of 25 kilometer per hour at 7 a.m. At what time 2 persons are meted? At what time 2 persons are meted? And so e problem would find out the time kadandi. Yes or no? At what time anadu? We have to find out the time. What is the formula of time? Distance by speed. So distance is how much, guys? 90 kilometers. Okay, very good. So distance is 90 kilometers and speed is how much, guys? First person speed is 20 kilometer per hour. Second person speed is 25 kilometer per hour. 2 persons are moving in the same direction or opposite direction? Opposite. What is the relative speed? S is equal to x plus y. 20 plus 25 is equal to 45 kilometer per hour. And substitute here 45 kilometer per hour. 45 ones are 45 twos are. After 2 hours, 2 persons are meted. Inka answer? No అండి, ఇట్స్ రాంగ్ అండి ఇక్కడ. ఓకేనా? సో ఇలా సాల్వ్ చేయొద్దండి, ఇట్స్ రాంగ్. వై? బికాస్ ఫస్ట్ పర్సన్ మూవింగ్ at what time? 6 o'clock and second person moving at 7 a.m. So the difference is how many hours, guys? 1 hour. After 1 hour తర్వాత సెకండ్ పర్సన్ మూవ్ అయ్యారు అంటే ఫస్ట్ పర్సన్ 1 hour లో సమ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తారు కదండి. చేశారు నో? Yes, sir. Right. So first person 1 hour లో how much distance he covered? ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేశారు? First person speed is how much? 20 kilometers. 20 km.
Yes, 20 kilometer. For example, this is 20 km అనుకుందామండి. So then 20 km అనుకుందాం. Now time is 7 o'clock. Now time is 7 o'clock. So second person also moving 7 o'clock అండి. ఓకేనా? టైం ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని ఈక్వల్ చేయడం. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, టైం ఇచ్చినప్పుడు ఈక్వల్ చేయాలి. ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం టైం మెన్షన్ చేయలేదు, అందుకంటే ఇద్దరు ఇదే టైం అనుకున్నాం అనమాట. హాఫ్ అన్ అవర్ క్లియర్ చెప్పారు అక్కడ, మనకి టైం మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ. బట్ ఇలా టైం ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఈక్వల్ చేయాల్సి ఉంటుంది మనము. Right. So now already first person covered 20 kilometer. Remaining distance is how much? 70 kilometers. So 70 kilometers and the speed is how much, guys? Speed is how much? Same speed and the first person speed is 20 kilometer per hour. Second person speed is 25 kilometer per hour. 45 kilometer per hour. So 45 ones are 45. Approximately 1 hour 55 minutes. So 1 hour 55 minutes. After 1 hour 55 minutes, both are meted. Clear and all of you? That is the right answer. Okay, right. Problem lo ekkadaina sare two persons are moving in the opposite direction and statement cheppanu meeku nenu. No. So మనమే assumption చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. Two persons are moving in the opposite direction అన్నప్పుడు the relative speed is s is equal to x minus y. Two persons are moving in the same direction, the relative speed is s is equal to x plus y. Just remember these 2 points అండి. ఈ 2 points గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంకేం అవసరం లేదు. Clear and all of you? Yes or no? Yes, sir. Right అండి. సో ఇంకొక ఫార్ములా చూద్దాం మనం. So for example, a person can cover a certain distance. A person can cover a certain distance in 1 hour 24 minutes and in 1 hour 24 minutes. A certain distance we don't know and a certain distance we don't know. తర్వాత చూద్దాం దాని గురించి. A person can cover a certain distance 1 hour 24 minutes by covering first 2/3 of the distance with a speed of 4 kilometer per hour. Okay, by covering 2/3 of the distance with a speed of 4 kilometer per hour and remaining distance with a speed of 5 kilometer per hour. Then find the total distance. Then find the total distance. Okay, listen. So total distance is we don't know. For example, guys, let x. The total distance is we don't know. Let x. Okay, look at the screen, guys, here. So what is the meaning of 2/3, guys? What is the meaning of 2/3? The total distance is how many parts, guys, here? 3 parts. Three Okay? parts. The total distance is 3 parts. A person first covered 2 parts. A person first covered 2 parts. Remaining how many parts are there? 1 part. 1 part there. Then 1/3 into x, 2/3 into x. The distance is certain distance. Total distance we don't know. Let us x. So first cover 2/3. Okay, so of the distance with speed of 4 kilometer per hour. Remaining distance with speed of 1, so with speed of 5 kilometer per hour. Remaining distance is how much? 1/3 అండి. So మీకు ప్రాబ్లం లో కానీ 2 distance, ఇది d1, ఇది d2. Second distance. Next. So okay, first speed and second speed, 1 time is given. And problem లో కానీ మీకు 2 distance, 2 speeds, 1 time is given. Third time use this formula d1 by s1 plus d2 by s2 is equal to t. That is the formula. Problem lo meeku 2 distance, 2 speeds, 1 time is given. Third time use this formula d1 by s1 plus d2 by s2 is equal to t and d. Inka substitute chedam. d1 is how much? 2/3 into x. Speed is how much? 4 kilometer per hour plus second distance is how much? 1/3 into x. Second speed is how much? 5 kilometer per hour. Time is how much? 1 hour 24 minutes. అంటే టైం ఇలా ఉండొచ్చండి మనకి? నో. ఉంటే ఎలా ఉండాలి? అవర్స్ లో ఉండాలి, లేకపోతే ఎలా ఉండాలి? సెకండ్స్ లో ఉండాలి. ఓకేనా? రైట్. ఎందుకంటే ఇక్కడ 4 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ కాబట్టి టైం అనేది మనకి ఎలా ఉండాలి? అవర్స్ లో ఉండాలి. రైట్. ఇప్పుడు 1 అవర్ కి హౌ మెనీ మినిట్స్ అండి? 60 minutes plus 24 minutes. Total how many minutes? 84 minutes. ఇప్పుడు 84 minutes ని మన అవర్స్ లో కన్వర్ట్ చేయొచ్చు కదా, అంటే ఏం చేయాలి? బై 60 యూజ్ చేయాలి. 12 5s 12 7s అంటే 7/5 అవర్స్ కదండి.
Yes or no? Yes, sir. రైట్. ఇంకా ఈ t ప్లేస్ లో 7/5 ని యూజ్ చేయండి. ఇంకా ఫాస్ట్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అండి ఇక్కడ. ఓకే రైట్ అండ్ లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్. సో 3 4s are 12 and 2x by 12 plus 3 5s are 15. X by 15 is equal to 7/5 అండి. 12 కి 15 కి what is the LCM? 60. What is the LCM? 60. So 12 5s are 60, 5 2s are 10. 10x plus 4x is equal to 7/5 అండి. 10 plus 4 ఎంతండి? 14x by 60 is equal to 7/5. Let me calculate. 7 1s are 7 2s are 14. 5 1s are 5 12s are 60. 2 1s are 2 6s are. X is equal to 6 kilometer. The certain distance, x value is how much, guys? 6 kilometers. This is a basic method. Okay, if you are going to basic method, definitely we are taking 2 to 3 minutes time. I think it's a waste of time అండి. ప్రాబ్లం చూడగానే విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో వితౌట్ పెన్ తో ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం సార్ అంటే ఒకసారి క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేద్దామండి. సో గైస్ అలా బేసిక్ మెథడ్ క్లియర్ అండి ఆల్ ఆఫ్ యూ? సార్ నో? సార్ రైట్ అండి. సో ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బేసిక్ మెథడ్, డెఫినెట్లీ వి ఆర్ టేకింగ్ 2 to 3 minutes టైం అండి. ఐ థింక్ ఇట్స్ అ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం అండి. ప్రాబ్లం చూడగానే విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో వితౌట్ పెన్ తో ఎలా సాల్వ్ చేస్తామో ఒకసారి క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేద్దామండి ఇక్కడ మనం. ఓకే రైట్ అండి. ఈ ఎక్స్ లు, ఈ వై లు, జెడ్ లు మనకు అవసరం లేదు. జస్ట్ క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫస్ట్ స్పీడ్ ఇస్ హౌ మచ్, గైస్? 4 kilometers. 4 km/h. సెకండ్ స్పీడ్ ఇస్ హౌ మచ్, గైస్? 5 5 kilometers. km/h. అంతేనా? 5 km/h. నేను రఫ్ చేస్తానండి, నో ప్రాబ్లం. Second, first speed is 4 km/h and second speed is 5 km/h అండి. రైట్. సింపుల్ గా మనం ఏం చేద్దామంటే టైం ని ఈక్వల్ చేద్దామండి. టైం ని ఈక్వల్ చేద్దామంటే సారీ స్పీడ్ ని ఈక్వల్ చేద్దామండి. స్పీడ్ ని ఈక్వల్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏమో 4 km/h ఉంది అండ్ సెకండ్ ఏమో 5 km/h ఉంది. అంటే సింపుల్ గా 1 km/h ని రెడ్యూస్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ నేను. 5 km/h లో నుండి 1 km/h ని రెడ్యూస్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు బోత్ 4 km అవుతుంది. అంటే సింపుల్ గా కామన్ సెన్స్ యూజ్ చేయండి. మీరు స్పీడ్ ని తగ్గిస్తే టైం ఏమవుతుందండి? ఇంక్రీజ్. ఓకే, సో స్పీడ్ ఇస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద టైం. స్టార్టింగ్ లో నేను చెప్పాను ఇక్కడ. టైం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా. యాక్చువల్ టైం ఎంత ఇచ్చాడు మనకి? 1 hour 24 minutes ఇచ్చాడు. మీరేమో ఇక్కడ 1 km/h ని రెడ్యూస్ చేశారు. అంటే టైం అనేది కొంచెం ఇంక్రీజ్ అవ్వాలా లేదా? Yes, sir. ఎస్, కొంచెం ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. కాబట్టి నాకు అంటే ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి 1 hour 30 minutes రాసుకుంటున్నాను ఇక్కడ నేను. లెట్ us assume అండి, అంతే 1 hour 30 minutes రాసుకుంటున్నాను ఇక్కడ నేను. రాసుకోవచ్చా? ఇంక్రీజ్ చేస్తాను కదా టైం ని నేను. Yes, sir. అయిపోయింది, ఇంకా ఆన్సర్ వచ్చేసినట్టే. రైట్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ 4 km/h అండి? Per hour 4 kilometers. ఎస్, వెరీ గుడ్ అండి. ఇక్కడ 1 hour 30 minutes ఉంది. 1 hour కి ఎన్ని కిలోమీటర్స్? Plus 2. 4 kilometers. హాఫ్ అన్ అవర్ కి ఎన్ని కిలోమీటర్స్? 2. 2 kilometers. 4 plus 2 ఎంత? 6 kilometers. అంతేనా మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్? ఏ సార్ నో? Yes, sir. ప్రాబ్లం అర్థమైందా? ఇంకొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా? రైట్ అండి. ఇలా మనం కామన్ సెన్స్ యూజ్ చేస్తే చాలండి. ఇక్కడ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కి మనం ఫార్ములా యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా? రైట్. సో షార్ట్ కట్స్ ఉన్న వాటికి అప్లై చేసుకుంటూ వెళ్దాం మనం ఇక్కడ. బట్ కాకపోతే ఏంటంటే లెంతీ టాపిక్ అండి ఇది. కొంచెం బోరింగ్ అనిపిస్తూ ఉంటుంది. టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ ఒకటి, టైమ్ అండ్ వర్క్ ఒకటి. కానీ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్స్ ఇవన్నీ. అదే లెంతీ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి సో కొంచెం బోరింగ్ అనిపిస్తుంటుంది. నో ప్రాబ్లం అండి, మీకు నెంబర్ ఆఫ్ షార్ట్ కట్స్ చెప్తూ ఉంటాను నేను. ఓకే, 1 by 1 మన ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోదామండి. ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. ఆ ఫార్ములాస్ అనేవి ఆ ప్రాబ్లమ్ ని బట్టి అక్కడ నేను ఫార్ములా చెప్తాను. ఎందుకంటే సో ఇంకా ఫార్ములాస్ చెప్తూ ఉంటే సో ఇలాగే వెళ్తూ ఉంటది. ఐ థింక్ బోరింగ్ అనిపిస్తుంటుంది. ఓకేనా? సో ఫార్ములాస్ ఇక్కడ స్టాప్ చేస్తున్నాను నేను. అండ్ దెన్ ప్రాబ్లమ్ ని బట్టి ఫార్ములా అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాను. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఓకే రైట్. సో 1 by 1 మన ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. ఓకే, వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్ అండి ఇక్కడ? కన్వర్ట్ 144 km/h into meter/second అండి. అంటే 144 km/h ని meter/second లోకి యూజ్ చేయాలంటే కన్వర్ట్ చేయాలంటే we are using 5/18 or 18/5? 5/18. Yes, very good. 5/18
18 అండి. ఇప్పుడు సో మనకి టేబుల్స్ రావాలి, మనకేమో టేబుల్స్ రావు కదా. 18 1 జా 18 8 జా 144. ఓకేనా. సో 8 5 ఎంత 40 మీటర్ ఫర్ సెకండ్. 40 మీటర్ ఫర్ సెకండ్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. అంటే టేబుల్స్ రాకపోయినా సరే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టేబుల్స్ రాకపోతే సిగ్గు లేకుండా సిగ్గుపడకుండా టేబుల్స్ నేర్చుకోండి. ఎందుకంటే టేబుల్స్ వస్తేనే క్యాలిక్యులేషన్స్ వస్తాయి, క్యాలిక్యులేషన్స్ వస్తేనే ఫాస్ట్ గా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయగలం మనం. టేబుల్స్ రాకుండా క్యాలిక్యులేషన్ రాకుండా ప్రాబ్లమ్ ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేయాలంటే ఎలా సాల్వ్ చేయలేం. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఫస్ట్ వన్. Yes, sir. నెక్స్ట్ వన్ అండి. The distance is 30 kilometers in 45 minutes travel. Find its speed. ఏముంది అక్కడ స్పీడ్ ఫార్ములా ఏంటి? Distance by time అండి. Okay, distance by time. Distance is how much? 30 kilometers and time is how much? 45 minutes అండి. అంటే మనకి టైం అనేది మినిట్స్ లో ఉండొచ్చా? ఉండకూడదు. సో ఇక డిస్టెన్స్ ఏమి ఇచ్చాడు? కిలోమీటర్స్ ఇచ్చాడు. అంటే టైం ఎలా ఉండాలి? ఇప్పుడు అవర్స్ లో ఉండాలి. 45 మినిట్స్ అవర్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే by 60 యూస్ చేస్తాము. ఓకే. సో 15 3s అండ్ 15 4s 60. 3/4 అవర్స్ అండి. 3/4 ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఫ్రాక్షన్ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు? రివర్స్ అయిపోతుంది. 4/3. సో 3 1s 3 10s 10 into 4 40 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. 40 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? సింపుల్ ప్రాబ్లమ్ అంటే మేబీ ఒక 5-6 ప్రాబ్లమ్స్. సో ఫండమెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఆఫ్టర్ దట్ సో మీడియం లెవెల్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ డిఫికల్టీ లెవెల్ ప్రాబ్లమ్స్ కి వెళ్తాం మనం. రైట్. నెక్స్ట్ వన్. A car covers a distance of 40 kilometers in 1/2 hours. Find its speed. Same problem. Find out the speed అండి. సో ఎవ్రీ టైం రాయొద్దండి. స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం అని రాయొద్దు. టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది. సింగిల్ స్టెప్ లో సాల్వ్ చేయొచ్చు. 40 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. టైం అనేది 2 1/2 ఉంది కాబట్టి 2 1/2 అంటే ఎంత? 5/2 కదా. 5/2 ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 40 into 2/5 అండి. 5 1s 5 8s 8 2s ఎంత అండి? 16 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. ఆప్షన్ 1 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ కదండి. Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. ఓకే. సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ అండి. ఇన్ కేస్ అర్థం అవ్వకపోతే అడగండి, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మళ్ళీ. నో ప్రాబ్లం. సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ అని కొంచెం ఫాస్ట్ గా వెళ్తున్నాను. ఇన్ కేస్ మీకు రాకపోతే అర్థం అవ్వకపోతే నాకు చెప్పండి, నేను స్లోగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నో ప్రాబ్లం. రైట్. నెక్స్ట్ వన్ చెప్పండి ఫాస్ట్ గా ఆన్సర్. The speed of a bus is 72 km per hour. Find the time to travel in distance 800 meters. 800 meters. ఫాస్ట్ గా ప్రాబ్లం ఏం కనుక్కోవాలి? ఫైండ్ ద టైమ్ అన్నాడు. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ టైమ్? డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. డిస్టెన్స్ ఇస్ హౌ మచ్? 800 meters అండ్ స్పీడ్ ఇస్ హౌ మచ్? 72 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. యూనిట్స్ ఈక్వల్ గా ఉన్నాయా? నో అండి. 72 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఉంది, ఇక్కడ 800 మీటర్స్ ఉన్నాయి. యూనిట్స్ ఈక్వల్ గా లేవు కాబట్టి 72 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ని మనం మీటర్ పర్ సెకండ్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చా? చేశారు. రైట్. సో మీటర్ పర్ సెకండ్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే we are using 5/18. సో 18 1s 18 4s 4 5s 20 మీటర్ పర్ సెకండ్. నౌ యూనిట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అండి. ఎందుకంటే మీటర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, మీటర్ పర్ సెకండ్ ఉంది కాబట్టి యూనిట్స్ ఆర్ ఈక్వల్. అండ్ 0 0 క్యాన్సల్. 4 1s 4 40s. దెన్ 40 సెకండ్. అంటే మీరు 72 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ స్పీడ్ తో వెళ్తే 800 మీటర్స్ ని మీరు 40 సెకండ్స్ లో క్రాస్ చేస్తారని మీనింగ్ అండి. Clear and all of you? Yes, sir. Right. Simple అండి. జనరల్ వేలో థింక్ చేయండి. ఎవ్రీ డే వి ఆర్ యూజింగ్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ కాన్సెప్ట్ అండి. సో మనం బైక్ మీద వెళ్తే ఎంత స్పీడ్ తో వెళ్తామో చెక్ చేసుకుంటాం, 40 50 60 అని. ఓకేనా. సో ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ మినిట్ మనం టైం చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. టాస్క్ టైం ఏందా లేదు, సంథింగ్ టైం ఎంత అయింది. సో టైం లేకపోతే మనకు టైం అండ్ డిస్టెన్స్ లేకపోతే కాన్సెప్ట్ పర్ డే ఉంటుందండి మనకి. రియల్ టైంలో ఎలా యూస్ చేస్తామో టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ కాన్సెప్ట్ ని మనము, సో ప్రాబ్లమ్ లో కూడా అలాగే థింక్ చేయాలి. రైట్. నెక్స్ట్ వన్ అండి. Man traveling 500 kilometers, first half of 250 kilometers distance in 30 km per hour and remaining distance with a speed of 20 km per hour traveling. Find the average speed అండి.
find the average speed. మీరు కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి, విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ అండి. Total distance is given 500 kilometers. A person moving first half 250 kilometers with the speed of 30 kilometer per hour and remaining distance with the speed of 20 kilometer per hour. Find out the average speed అండి. So total distance is how much? 500. 500. First half is how much? 250. 250. Second half is how much? 250. 250. So distance is same or different? Same distance. What is the formula? 2 into product by sum. X plus 2 into product by sum. Then 2 into 30 into 20 by 50. 30 plus 20, 50. 0, 0, cancel. 5 ones are 5 6 are. 2 6 are 12. 12 2s are 24 kilometer per hour. First option is the right answer. Clear and all of your problem? Yes, sir. Okay, right. Simple and ikkada em ledu. Total distance is given 500 kilometers andi. First half is how much? 250 kilometers and remaining ఎంత ఉంటుంది? 250 kilometers ఉంది. అంటే 250 కాబట్టి the distance is same, then the average speed formula ఏం చెప్పాను మీకు నేను? 2 into product by sum అని చెప్పాను. The same distance గాని ఈక్వల్ గా ఉంటే the average speed formula 2 into product by sum. ఇంకేముంది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను, ఫైండ్ అవుట్ చేసిన ఆన్సర్. ఫైనల్ గా we will get 24 kilometer per hour. అంతే. ఏం లేదు, సింపుల్ గా ఫైండ్ అవుట్ ద యావరేజ్ స్పీడ్ అన్నప్పుడు ఫస్ట్ చెక్ ద డిస్టెన్స్ అండి. డిస్టెన్స్ ఇస్ సేమ్, దెన్ ద యావరేజ్ స్పీడ్ ఇస్ 2 into product by sum. Distance is different, then the average speed is total distance by total time taken. Yes, ఈ 2 ఫార్ములాస్ పెట్టుకుంటే చాలు. రైట్, నెక్స్ట్ వన్ అండి. A car covers the first 39 kilometers of its journey in 45 minutes and the remaining 25 kilometers in 35 minutes. Find the average speed of the car. Okay, what is the answer? అక్కడ ఆప్షన్ లో ఆన్సర్ లేదండి, మీరు ఆన్సర్ చెప్పండి, మీకు వచ్చిన ఆన్సర్, నో ప్రాబ్లం అండి. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మోడిఫై చేద్దాం అనుకోండి, ఇంకా మోడిఫై చేయలేదు. మీకు వచ్చిన ఆన్సర్ చెప్పండి. Guys, faster. First distance is how much? 39 kilometers. Second distance is how much? 25 kilometers. Now distance is same or different, guys? Difference. Different. sir. So different and what is the formula? Total Total distance by distance by total total. time taken. Okay. 39 plus 25 is how much? 64. 64. Next, 45 plus 35 is how much? 80 minutes అండి. అంటే ఇక్కడ ఏమో 64 కిలోమీటర్స్ ఉంది, టైం ఏమో 80 మినిట్స్ ఉంది. అంటే మినిట్స్ లో ఉండొచ్చా టైం అనేది? నో అండి. సో దెన్ అవర్స్ లో కన్వర్ట్ చేద్దాం. 80 by 60. 0 0 cancel. 2 4s and 2 3s. Okay, 4 by 3 hours. 4 by 3 hours. 64 into, okay, 64 into 3 by 4 అండి. 3 by 4. Next, 4 ones are 4, 16s are 64, 64. 16 3s are 48 kilometer per hour. Option లో లేదండి ఇక్కడ. సో ఇది 48 kilometer per hour. Clear and all of you? Yes or no? Yes, sir. Okay, right hand. Next one అండి. A person can cover a certain distance in 8 hours at a speed of 50 kilometer per hour. At what speed must he travel to cover the distance in 5 hours? Very good question అండి. మీరు కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలు, విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. Okay, let me check, no issue guys here. So we have to find out the speed and what is the formula speed? Distance by time. Okay, distance by time. Right, time is given how much guys here? 5 hours. And distance is given here? No. First find out the distance. What is the formula of distance? Speed into time. First speed is how much? 50 kilometer per hour. Time is how much? 8 hours.
5 8s are 40, 400 kilometers. Okay, 400 kilometers. ఈ 400 kilometers ని 400 kilometers ని 5 hours లో ట్రావెల్ చేయాలంటే 5 1s are 5 8s are 40, 80 km/h తోటి సో స్పీడ్ తో వెళ్తే 400 kilometers ని 5 hours లో ట్రావెల్ చేస్తారని మీనింగ్ అండి. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? Yes, sir. రైట్. ఆల్రెడీ ఈ ప్రాబ్లమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానండి, నాట్ రిక్వైర్డ్. నెక్స్ట్ వన్. An aeroplane covers a certain distance at a speed of 240 km/h in 5 hours. To cover the same distance in 2/3 hours, it must travel at a speed of. Okay, same previous problem anandi, but numbers change ante. Speed to find out cheyalante. Okay. An aeroplane can cover a certain distance. Speed of 240 km/h అండి. Okay, in 5 hours అన్నాడు. To cover the certain distance, first find out the certain distance. We have to find out the speed అండి. What is the formula speed? Distance by time. So time is how much, guys? Here 1 2/3. 1 2/3 means 5/3. So time is given here 5/3. Distance is how much? We don't know. First find out the distance. What is the formula of distance? Speed into time. Time. Speed is how much? 240 km/h. Time is how much? 5 hours. Okay, so 24 into 5, 120 and 0 is 0. So total distance is how much, guys? 1200 kilometers. And substitute here 1200 kilometers. 1200 into fraction is reverse, 3/5. So 5 ones are 524s are 524s are 120 and 0 ki 0. 24 into 3, 72. 720 km/h. 720 km/h. First option is the right answer. Very good, excellent. Okay. Next one. A train can travel 50% faster than a car. Both starts from point A at the same time and reach point B 75 kilometers away from A at the same time. On the way, however, the train lost about 12.5 minutes while stopping at the station. The speed of the car is. The speed of the car is. Okay, right. Problem ni koncham clear ga observe cheyandi, will get the answer. Train and car. Okay, right, guys. Already percentage concept completed. So car speed is we don't know, but we are taking 100%. Car speed is we don't know. Let 100% or X. No problem, guys. Okay, right. Train speed is how much? 50% faster than a car. Car speed is how much? 100%. Okay, so train speed is how much? 150%. 150% means 150/100 into X. Here and all of you. Okay, let me calculate. And a 0 0 cancel. 5 3s are and 5 2s are. Then 3/2. 3/2 into X. Here and all of you. Train speed is how much? 3/2 into X. And car speed is how much? X. Okay. So problem like two distance is given. D1/S1 minus D2/S2 is equal to T and ఎందుకు car ki train ki we are taking difference కదా. 50% of the car అన్నాడు ఇక్కడ. 50% faster than a car అన్నాడు. అంటే కార్ కన్నా ట్రైన్ అది 50% fast అంటే we are taking difference అండి. That's why we are using here minus అండి. Okay, distance is given. How much here? 75 kilometers. So both distance is same. So 75 by car speed is how much? X km/h. And second distance is how much? 75 kilometers. Train speed is how much? 3/2 into X is equal to. Okay, is equal to 12.5 and 12.5 minutes కాబట్టి పాయింట్ లేవడానికి పాయింట్ ఉండకుండా ఉండడానికి by 10 యూస్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ నేను. సో 12.5 కదా. సో పాయింట్ ఉంటే కొంచెం ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది, అందుకే 120/10 రాసేస్తాను ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఏంటి మినిట్స్ అండి. మినిట్స్ ని అవర్స్ కన్వర్ట్ చేయాలంటే by 60. మినిట్స్ ని అవర్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే by 60. క్లియర్ అండి ఆల్ ఆఫ్ యూ ఫార్మేషన్ గైస్? జస్ట్ ఈ ఫార్ములా ప్రకారం నోట్ చేసినండి అంతే.
d1 by s1 minus d2 by s2 is equal to t. Formation clear, all of you? Okay, 75 by x minus, okay, so right. So 2 అనేది రివర్స్ అయిపోతుందండి. 75 into 2 ఎంత ఉంది? 150 అవుతుంది. And 150 by 3 ఎంత అవుతుందండి? 50 అవుతుంది. Okay, right. So then 50 by 3 is equal to, so let me calculate guys here. So 5 2s are and 5 5s are, 5 2s are, okay, again 5 5s are, okay, and 5 12s are. Okay, right. Any cancellation guys here? I think no cancellation, right? 5 by 24. So 12 to the 24. Let me calculate guys here. So 75 minus, so 50. How much guys? 25. Okay. So 25. Any mistakes guys here? So already. So ఇక్కడ calculate చేసుకోవచ్చు. No problem అండి ఇక్కడ 50 అయిపోతుంది మనకి. So 50 and 3 complete అయిపోయింది కదా అంటే x ఉంటుంది ఇక్కడ. So 25 by x is equal to 5 by 24. 5 ones are 5 5s are 24. Cross multiplication 24 into 5 120. X is equal to 120 kilometer per hour. Clear and all of you?